Sakana watikuita zvekare pano paHadzirare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara. Haudyirwe mari yako yemufoni, no, hautombodyirwe mari yako yemufoni. Utina on the notification bell so that patinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa, uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndasilike this video ndatiri wanzei malikes nekusubscribe nekushare kune hama neshamwari kuti zvitsvobide zvinatsoflowa zvakanaka kuitira kuti vawane manews updates. Nekuzivisa hama neshamwari kuti kwaita anonzi Hadzirare mukomana iyeye haana kumira bow, anokasika kumhanya nemanews updates nguva ichipo. Vadikani, video ndofunga maona langoswera ndichidedemura muzuva ranhasi ndichidzirova ndirimo mugiya imomo, handinobvira ndadzora tsvimbo nekuti gudo rabata kumeso, hatite izvozvo. Video randoenda muzuva ranhasi ivideo iri nderavanhu vanga vachiparticipata pane challenge yanga yakaiswa cup clash yanga yakaiswa ye1 million naProfet Emmanuel Makandiwa. Zvisinei, vanhu vaparticipate vapedza mitambo uyu zvese zvapera vapotsa, vazobuda ivo vachitaura kuti pamaisa zvinhu mutrials umu matadza, dai maita challenge iyi trials iyi rakapfekwa riri panyama taikwanisa kuona kuti trials rohemwa ukoko, ipapo matadza. Ndinokumbira kuti zvinofika comment section kuti vari correct here vanhu ava kana kuti vari wrong. Zvisine video iri rakati ribei, handikwanisi kuzviwedzeredza kana kuzvitapudza semuziro wamunozviita vadikani vepaHadzirare 263. Saka ndichakuisirai video rachona rese, mopedza kuona video rese comment section iripo motaura zvamunofika comment section kuti challenge yaitwa nemo here kana kuti yanzwi potsei nepadiki. Obva wagara wakasubscribe tikudzoka neamwe manews updates. Izvezvi hatitorari musi watamuka tichidzitsvakurudza nyaya dzachona. Inini saHadzirare ndakumbokusiyai muchiona video. Tosangana zvekare munguva inotevera. Manje much love. What we are going to do imimi amuchanyora amuchanyora zvekare pamapepa enya. There's nothing else that you are going to write on the papers. Ndakumbirai ndechekuti unokwanisa kudzokera kunzvimbo dzenyu. You can go back to where you're sitting. Unless paine ane mubvunzo ane zvasina kunzwisisa pari zvauri kufunga kuti hazvizi fair. Someone who has got questions. Avane zvauri kutaura ngatinzwe. Ava mwana mubvunzo ava pamwe zvaitwa nepasiripo. It's not about kuti tinoti tabiri zero. Asi tanga tine strong belief yokuti anza yatapa apa. We had a strong belief that inofana kunge iri yechi7. All right. Tine strong belief yokuti iyo pachi7 inofana kukwana. Ikasakwana pamwe tetaona we zero. thought there would be 7 items. Asi Come again. Matukudi. tine strong belief yokuti anza yanyorwa apa. We have a strong belief that the answer that we wrote pachi7 yanga ichifana kukwana. Saka manyora 7. Ndikuti hatitawana ma objects 6. we saw 6 objects. Iyi ndio yechi7. This is the 7th Iri one. baba ndiye yechi7. The one that we wrote down there. All right. Zvazvinoreva ndezvekuti kudii So naimi what it mama means makateerera saka you kana listen. chiri papa chiri icho. If what they wrote there is the correct thing, Zviri kurevei? what does that mean? Kureva kuti wawana 1 chechokwadi If you saw one thing, dai chiripo if kuti that 1 thing was chechokwadi there, you saw one thing. zvimwe zvese ndezve hamene kandikutadza kunzwisisa zvauri kutaura. I don't know if I am hearing him correctly. Ndijekeserewo pastor. Imi manyora zvingani? How many things did you write? Manyora chinhu 1. You wrote one thing. tanyora chinhu 1 chinokavha zvose. We wrote one thing. Tachida kuti that covers mungotarisawo anza yedu musati mashorawo kuti tanyora kuti kudii. Could you- Munogona kuiverenga. Please read our Iripo answer. pa Manyora chinhu 1 chinodii? chinokavha We zvose. wrote one thing that covers everything. Saka munhu akanyora kuti zvinhu chinhu here? Ko munhu akanyora kuti Things, items? Ko munhu akati everything?
No, I think we have explained that part enough. Tapatsanangura It's so clear. zvizere zviri pachena. Kana chamanyora chisina zita remazvinhu zviri papo, then Whatever you hachipo. wrote is not one of the 6 All right, items. and again, chikave icho, it's one Even thing if that you have wrote written. one thing, chimwe It's one chete, thing, and we've got pazvinhu 6 zvitanhatu. items over there. All right, kana paine vamwe varikuda kutaura. If there is We have, anyone an else who in, wants to we speak, have someone who All right, has tsanangura zvenyu. query. ndandiri kuti inini tikatasa pakuprofita tida kuprofita zvinhu zvine mweya mukati zvine life Zvine life, yes. ehe saka tikatasa isusu Chirungu chega chega icho. apa hapana life iripo There is no life in the paholder things. yengreen Uh-huh. yekuti tigone Please, kulinka ileseni yatotangai. This is how they operate. Please listen carefully. ndapota tereresai kuzvese Listen, zviri kutaurwa. please. Ndapota Uh-huh. whatever tatifanira kunge tichiprofita tichiona zvinofanira kulinka nemweya handitika saka apa paradza kuti zone hatina kukwanisa kuwana kulinka dai zvanga zviri muhomwe yenyu profet if these things were taigona not kubata kuti tingati antena to antena kana semabuditsiro amaita handitika You could have kuti done an booster antenna akwanise to kuisa antenna. masaisai kusina chinhu chinoreceive saka tiri kuti isusu masaisai emweya anobata kumunhu kwete kuti object spiritual antennas, they can All only right. pick things on a person, not on an Oh, object. saka muri kuti sutu ingadai yanga iri pandiri. So, dai you're ngari saying kana pane mumwe munhu kana the pamunhu suit was being taigona worn by someone. kuconnecta nemweya wake tikaona could have All right. connected with Mazviona that nguva person's izvi. spirit. Mazviona nguva Let's yekuti iri trouser rina munhu mukati. kuzotongouya patazokumira kudai soka all along kutouya kwatataita tarofunga pakuti tichasangana nezviri muhomwe menyu Nezviri muhomwe thought mangu. we- ndosaka going to mukatasa maona pashaita Be sei looking at hazvinako Please, ngateerereka nai weduwe. This is for your own educational purposes. izvi zvinobatsira Ndizvo zvoga. kudzidziswa kwenyu. Aha. Muri kudzidza language, the language that they use out there. Ava vari kuti He is dai saying- trouser ranga rakapfekwa riri pamunhu. If the trousers had been worn by someone, Mochitibvunza kuti mune chii. then you ask her to ask Ndo us pamuri what kuti is in the mungadai trousers. maona dai ranga rakapfekwa. You are taikwanisa saying you kuona have seen. Maikwanisa kuona. Right. Kureva kuti apa hamuna kuona nekuti harina munhu. So you didn't see because nokuti it harina was munhu. not Saka being hamuna worn. chamanyora. andanyora zvangu handazvina So did you write anything? No, I wrote something. All right. All right. All right. I would have wanted to believe you, but dandrini mimi If ndaiti I were you, I would say, kana muine zvirimo zvisinei nemweya ndaitaura ndisati ndatombonyora if there was something which kuti is not spiritual, I would have said it handina chandiri kuona umo before I write. That there is nothing that I'm seeing because in hamuna chemweya the ende trousers. trousi iro harizi pamunhu. because there's nothing spiritual in Handitore there. peni I would not take a pen ndototanga kutoisa ingi pabepa ndichitonyora mazita ezvinhu writing names of things. ndichiona trousi rakamira rega sezvizvi When I'm seeing that the trousers is not being ndichiona worn by magetsi anyone, akavheneka sezvizvi with all these lights ndo beaming, mukana wandakupai kuti kana muchiona kuti hazvisi kuita this is the before opportunity that I gave you, that if you ibvai see mangotaura kuti handisi kukwanisa maitiro amuri kuita aya handisi kuada, that the conditions are but not they suiting. will always give you an excuse. Asi vanongogara vanokupai chimwe chikonzero. Always. Vagara vanongokupai Now, chikonzero. ndichaka ndikutsanangurire zvinhu zvishoma munogona kugara inyu pasi. Allow me Munotora to nzvimbo explain a dzenyu. few things. Maita basa mazvita inouya kuzoparticipata Thank you kwamaita. so much for coming to Kana paine ane participate. Sorry. zvaangafunge zvaanofunga kuti hazvisi pamutemo zvataita, makasununguka munogona kungouya motitsanangurira zvekare. But kana pazvinhu zvatanyora zvaiswa apo izvo musina kunyora pabepa Among renyu the things that I've put there, ndo if you mamiriro didn't write azvaita ndo anything, zvabuda this is mutsvagurudzo the yedu results yezvinhu zvemweya. from our exercise, from the spiritual right. exercise that we had. Vangava Okay. nemasho- sorry man of God, vangava nemashoko kupedzisira kutaura. Okay. tinotenda zvedu nekukundikana kuona kuti zvine mutrausi zvii All right. That's okay. Kukundikana kunowanikwa ikoko. Kukundikana. Now, toda kuti munzwise chinhu one. Ndati I want you to kudii pamusoro understand one pevanhu thing. vese vauya panapa. Handina kuti vese mafeki. I never said all of them are fake. Now, why am I doing this? Ndiri kuitirei izvi? Unoziva here kuti kubhuku yaEzekiel Do you know that in the book of Ezekiel, kunonzi
Mwari vanoti kuna Ezekiel, prophesy against the prophets Mwa- and say unto them, hear ye the word of the Lord, or ye prophets. Profita kwa Okay, profita sai kuti trouncering ipapa. inzwai Ngokanda zvino iva. shoko raMwari. Ukanda ipapa. Ezekiel 13, verse 2. Son of man, prophesy against the prophets of Israel that prophesy, and say thou unto them that prophesy out of their own hearts. Okay, all right. The prophecy is not for the prophets. The prophecy is against the prophets. And they prophesy from a different source, and the source is their heart. Why am I doing this? Do you know? I want you to listen to this. I know of a story in Mzaraban some years back of a ritualist or a spiritualist who came to one of our villages there. The village is called Muringa Zuva. And this spiritualist is called Sikamtanda. That's the title that they use. So he was coming there to expose witches. So one of the incidences that transpired there was of an elderly woman who was caught by this Sikamtanda. And she was declared to be a witch who has been bewitching everyone in that family. And this Sikamtanda went on to expose this woman, and he went on to pull out some hidden charms that she had hidden for years. And he insisted that she must confess that she is behind all the miseries, all the problems, all the troubles that the family were going through. And she could not confess because she knew nothing. So this spiritualist went on to expose, and he said, if you don't say everything that you did, we are going to make sure that you remove your clothes before the people, or you confess. She said, I cannot confess because I know nothing. And they intimidated him, the spiritualist, and his team intimidated this innocent woman until to a point where they removed her clothes before the people and even before her children. And soon after that, he said, you are going to drink this. He was calling it water. And he said, if you drink this and you don't go mad, then it means I've lied to the villagers, and I've lied to the crowhead, and I've lied to everybody. You have to drink this. And she was forced to drink, and within 20 minutes or so, she was hallucinating. Whether this was a chemical, whether this was alcoholic, but she took it because she was forced. Because they knew this was alcohol, it was soon going to expire. They said, we are going to heal her from this mental condition. By the time we are gone, she's going to recover. I'm talking of the whole village is there. And this story is well known. From that day, this woman, after the exercise, she said, I'm not going to eat. And her blood pressure went up, and she refused to eat. Refused to eat for days. Because she said,
You have allowed the villagers and even my children to see my nakedness. And this woman died, and we buried her. Yet this woman was never a witch. This message is coming from the delusion that I preached about on Sunday. Especially here in Africa. We are talking of gimmicks that these people play. You visit a witch doctor and he asks you, how many are you in your family? And you say 7. And he can see that you are 6. Already you have exposed the one who has not attended. They know where to start from. And every witch doctor, if you have a client who is coming and they are having problems in there, if you start off by saying, not all of you here have come. There's one amongst you who has not come. How can it be all of us? Honestly, how can it be all of us? At any given time, somebody is going to give an excuse. He has got some business engagements, but they are always going to blame it on somebody who refused to come for the ritual. And it's most likely that person is a busy person. Most likely is the most hard-working person in that family. He has got other commitments better than visiting witch doctors. And that becomes the reason. It will be put on someone who did not attend. I'm not talking of just this number. Ladies and gentlemen, I'm saying, what I've done here, there is not one true prophet under the sun who can see all these things, not even everything, just these things. Being a true prophet, not one can see all these things. Even if we say not everything, but even these things, not one currently of all the prophets can see even these things. False ones, not even one.